memory. Define memory allocation for ಯಾವ ತರ define ಮಾಡಬಹುದು? What is memory? It is used to store the data or information for the future use. So we can store the data in the form of text, we can store the data in the form of voice, we can store the data in the form of videos. Okay. So memory use ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಮೆಮರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೆಮರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟರ್ ಬೇಸ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಸ್ ಅಥವಾ ಆಡಿಯೋ ಬೇಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ memory. So memory divides into how many sections? Two sections or two parts. Okay. So what are those? Primary memory and secondary memory. So what is the use of primary memory and what is the use of secondary memory? Which type of data it stores? Primary ದಾಗ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ದಾಗ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? OS ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಯಾವ ಮೆಮರಿದಲ್ಲಿ? Primary memory. So primary memory stores the operating systems. Primary memory stores the system control programs. Primary memory stores the system control programs. ಏನಿದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ ವಿಂಡೋಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ವಿಂಡೋಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ ವಿಂಡೋಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಡ್, ಎಕ್ಸೆಲ್, ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಏನಲ್ಲ ಟೈಪಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಟರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಏನು ಬರ್ತದೆ? ವಿಂಡೋಸ್ ಬರ್ತದೆ. ವಿಂಡೋಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as the operating system or Windows is called as a system program or system software. Okay. So the use of this system software is to run the components of the computer. Computer work ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ system software ಬೇಕು. So ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. Next, what is the use of secondary memory? To store the application software. To store the application software. ಅಂದ್ರೆ application software ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯೂಸರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನಂತಾರೆ application software. The software which is required to fulfill the requirements of the user. The software which is used to fulfill the requirements of the user, so it's called as an application software. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದೇನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ ಅಥವಾ ನಮ್ದೇನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಐತಿ ಅಥವಾ ನಮ್ದೇನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಐತಿ ಅಥವಾ ನಮ್ದೇನ್ ವರ್ಕ್ ಐತಲ್ಲ ಆ ವರ್ಕ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಂಕೇಶ್ ಅಂತಾರೆ. MS Word ಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತಾರೆ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತಾರೆ. ವರ್ಡ್ MS Word ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೈಪಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಬಟ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಲುವಾಗಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ is stored in the main memory of computer. Application softwares are stored in the secondary memory of the computer. Just point template to it. System software is stored in the main memory. Application software is stored in the secondary memory. System software means it is used to control the components of system or computer. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಟಾಸ್ಕ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಏನೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಿಡಿದ್ದು ಏನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೊಡೆದು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೈತೆ ಅದ್ರಾಗ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಯಾರು ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು. ಮೊಬೈಲ್ ಅದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಹೋಗತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲ, ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಟಾಸ್ಕ್. So such type of software is called as an application software. That software is stored in the secondary memory of computer. Is it clear? The example of the secondary memory is floppy disk, hard disk, CD, pen drive ಮತ್ತು DD. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಂಬೋದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಾರ ಭಾಳ ಸಲ ಕೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಏನಾರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
Again, this main memory is divided into how many sections? Two parts or two sections. Already yesterday we have explained about this RAM and ROM. Again, this main memory divides into two sections. One is called as a RAM, another is called as a ROM. So RAM is called as a temporary memory. RAM is called as a temporary memory, and ROM is called as a permanent memory. ROM is called as a permanent memory. So why we are called this RAM as a temporary memory, and why we are calling ROM as a permanent memory? So it lost the information when you switch off the computer directly. Whatever you have the information, whatever you have the data in the RAM, it lost that information when you switch off the computer directly. So RAM ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ, ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮೆಮರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಟೆಂಪರರಿ ಮೆಮರಿ. ಏನಿದೆ ಅದು ಟೆಂಪರರಿ ಮೆಮರಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಪಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಕಾಪಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತೈತೆ, ಅದು ಟೆಂಪರರಿ ಮೆಮರಿ ಕಾಪಿ ಆಗಿರ್ತೈತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಆಗಿರ್ತೈತೆ, ಟೆಂಪರರಿ ಮೆಮರಿ ಕಾಪಿ ಆಗಿರ್ತೈತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಟೆಂಪರರಿ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ. ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಆಗ್ತೈತೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದಾಗ ರ್ಯಾಮ್ದಾಗ ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಟೆಂಪರಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ RAM. So when we restart the mobile and when we select the command as paste, it unable to paste that information on a proper location. So that's why this RAM is called as a temporary memory. RAM ಗೆ temporary memory ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ temporary memory ಅಂತಾರೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ರೆ when you restart that, when you switch off that, you switch off ಮಾಡಿದಾಗ RAM ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, because this is a temporary memory. Okay, and next one is the ROM. ROM is a permanent memory. It's called as a permanent memory, read only memory. Read only memory. If for example ನೀವು ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಐತೆ, ಒಂದು ಫೈಲ್ ಐತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಗ್ತೋ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಿಮ್ಗೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದೇನಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದೇನಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬಹುದು. ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಂಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಅದರ PDF ಫೈಲ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, PDF ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. PDF ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪೇಜ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಏನೈತೆ ಆ ಪೇಜ್ ಅದು ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ MS Word, we can make the changes at any time. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೇನಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಲ್ಲ, ಸೊ ROM ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ROM ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವುದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಂತಾದ್ರು ಇನ್ಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ, ಸೊ RAM ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಈಗ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ಸೊ F1 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಕೇಶ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, F1 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, F1 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಅದು ಓದಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ F1 ಅಂತ ಹೇಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, F2 ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾಲೆಜ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಡೀತೈತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ F1 ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ F1 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂತ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾಕೆ F1 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, F1 F2 ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ F1 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, F1 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ F1 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ನಮ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಕನ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ F1 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, F1 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾಕೆ ಬಂತಂದ್ರೆ, so if your device is not having some components, if your computer is not having some components, so at that time it gives an error message. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೆ ಏನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಡಿವೈಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಆ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು F1 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಾಗ ಇರೋದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಬರೀ F1 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ F1 ಪ್ರೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬೆಳಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಬೆಳೀತೈತಿ.
ಸೊ ಅದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ F1 ಅಂತ ಐತಿ, F5 ಅಂತ ಐತಿ. ಯಾಕೆ F5 ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ರಿ ಬೇಡ ನೀನು ಹೇಳಿದ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಬೈತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೇನಾರು ಐತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅವು ಬೈತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಡ. ಸೊ ಕಲಿಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಲೆಜ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಏನು ಯಾಕೆ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೈತಿ F1 ಅಂದ್ರೆ, if that device is not having some additional components or if that device is not having some required components, in that situation it gives an error message. ಅದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಏನೋ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ROM ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ವಿಂಡೋಸ್ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಅದು ಮೆಮರಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ROM ಚಿಪ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ROM ಚಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫೇಲ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಬರೀ ರೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ, PDF ಫೈಲ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. PDF ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಓದಬಹುದು, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. So that's why here, so the memory is divided into two sections. One is the RAM, another is the ROM. So this is random access memory and this is read only memory. ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ? So main memory ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದ? Two parts ಅದಾದ್ರೆ RAM ಮತ್ತು ROM. RAM is a permanent memory. ಅದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ನಾವು, ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. RAM is a temporary memory and ROM is the permanent memory. ಯಾಕೆ ಇದು ಟೆಂಪರರಿ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ when you restart the computer or when you switch off the computer. So here it not lost the information, it not lost the softwares or programs which is present in the ROM chip. So it's a built-in chip. So ಅದರಿಂದ inbuilt ಇರ್ತದೆ. ಎದಕ್ಕೆ inbuilt ಇರ್ತದೆ? ಅದು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. So this memory is called as a permanent memory. It not lost the information when you restart the computer. That's why this is called as a permanent memory. Is it clear? Next one is the secondary memory. One more is the secondary memory. The example of secondary memory is already explained in the last class, FDD and HDD. FDD and HDD is called as the examples of secondary memory. FDD and HDD is called as the examples of secondary memory. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? example of secondary memory application. So ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತೆ application ಅಂದ್ರೆ, similarities first ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ secondary memory. ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ಏನಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ಏನಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ. ಅದು ಇವಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತೆ ಎರಡೂ ಅಂದ್ರೆ, ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಅದು ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಏನೈತೆ ಯಾವ ಮೆಮರಿ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ. ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ as well as hard disk is called as a secondary memory. Okay, but difference between these two is, so floppy disk stores the less information. It stores the less information or less data. Floppy ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ, but hard disk stores the more information or it stores the bulk amount of information compared to the floppy disk. Floppy disk ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ hard disk ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Compared to the floppy disk, we can store the bulk amount of information in hard disk. Okay, so next, then it works fast. ಇದೇನಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್? HDD is better because it works very fast. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್, ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಯಾಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. The first reason of this one is, so floppy disk store the less information. Floppy disk store the less information. The reason is it have the only one magnetic plate. It have the only one magnetic plate. ಯಾಕದು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಏನಿದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್. ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೋಡಿಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು, ನಮ್ದು ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ನೋಡ್ರಿ,
ನೋಡಿರಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಇದು ಇರ್ತೈತಿ ಪ್ಲೇ ಇದು ಇರ್ತೈತಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಶುರು ಆಗ್ತೈತಿ ಟು ಚೀಸ್ ಬಡಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಹೌದು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕೈತಿ ಟು ಚೀಸ್ ಬಡಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಾಕತ್ತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಅಂತ ಅದೇ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ತದ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಸೊ ಇದು ಸುತ್ತತಿರ್ತೈತಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಆಗಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ ಸೊ ದಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಓಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಇದ್ರಗಂತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದು ಇರ್ತೈತಿ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಇದು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹಿಂದಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಐತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಹೆಡ್ ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ floppy disk is having the only one magnetic plate. Floppy disk is having how many magnetic plates? Only one magnetic plate. So that's why here it stores the less information. That's why it stores the less information. But hard disk is having the more than one magnetic plate. Hard disk is having the more than one magnetic plate. That's why here it stores the bulk amount of information. It stores the more information. Hard disk ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ information ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂರಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಬರೋಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಬಲ್ಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಬಲ್ಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಲೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಾಗ ಇಡ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ನಮ್ದೇ ಇದ್ದಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಲ್ಲ ಮನ್ಯಾಗ ಇರ್ತೈತಿ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ ಇರ್ತೈತಿ ದೊಡ್ಡ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತೈತಿ ಮನ್ಯಾಗ ಇದ್ದಿರ್ತೈತಿ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ ಇದ್ದಿರ್ತೈತಿ ಹೋಟೆಲ್ನಾಗ ಅವರು ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಮನ್ಯಾಗಿಂದ ಒಂದು 3 ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಇರೋಲ್ಲ ಇರೋದು ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ಮನ್ಯಾಗ ಎಂಟು ತಾತಲ್ಲ ಸಾಕು ಎಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಪ್ಲೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ಸೊ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವ ಅದೇ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವೆ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಬಲ್ಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಟ್ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಲೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫ್ಲಾಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲಾಪಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಬಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಫ್ಲಾಪಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಬಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ एकदम ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಬಹುದು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಓಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಪಿಟಿ ಉಷಾ ಅವರು ಓಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಯಾರು ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಅದಾರ ಮೇ ಬಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಅವ್ರೇನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅದಾರ ನಾವು ಓಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಓಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಬ್ರು ಓಡಾಕ ನಾವು ಓಡಾಕ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಬೋದು ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಅವರು ಇದು ರನ್ನರ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಅಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಬೆಂಕಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಡನ್ಲಿ ಓಡೋಗ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೇನೆಲ್ಲ ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ floppy disk work fast but hard disk very fast. The reason is every magnetic plate is having the its own read rate. Reason ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದರದಂತ ಒಂದು read rate ಇರ್ತದೆ ಆ read rate ಏನಲ್ಲ more than one read rate ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ read rate ಇರ್ತದೆ ಅದು ಬಂದು ಟಚ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ it takes time. So that's why here it was fast but it was very fast. So this is the difference between this floppy disk and the hard disk. Any doubts? Clear ಆದ್ರೆ? So floppy disk ಮತ್ತು hard disk ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಯಾವ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ ಅಂತ. Floppy disk and hard disk is a secondary memory. ಇದು similarities ಇದ್ರು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನೈತೆ floppy disk ಮತ್ತು hard disk ನಲ್ಲಿ? Floppy ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾಕೆ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರೀಸನ್ ಏನೈತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ದ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಬಲ್ಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಬಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ
So it have the external redirect, but it have the internal redirect for each and every plate. Yellow plate redirect. That's why here it access very fast. When you give the information to access that, or when you give the command to the computer to open one particular file, it access very fast and it opens that file very quickly. So that's why that's the reason, and this is the difference between this properties and the properties. Is it clear? So then, what is the log form of DVD? So last class we did that. Yes, digital. Personal ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಗೂಗಲ್ ಅದ ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಇವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿರ್ತಾರ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಇದು ಸೊ ಪೆಂಡ್ರೈವ್ ಏನು ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೆಂಡ್ರೈವ್ ಯಾವುದು ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಅದ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪೂರ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅದ ಅದಕ್ಕೇನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಪೆಂಡ್ರೈವ್ CD DVD ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೆಮರಿ ಚಿಪ್ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾವು ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ notes ಬರ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ನೋಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ RAM ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ RAM in bracket random access memory in bracket random access memory RAM access ACCESS ನಾಳೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ತರಬೇಕು RAM random access 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 the spelling ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ACCESS access memory it is called temporary memory. It is called temporary memory. It lost the information. It lost the data memory information. It lost the data. It lost the data when you switch off the computer. It lost the data when you switch off the computer. Next, ROM. In bracket, read-only memory. In bracket, read-only memory. It is a permanent memory. It is a permanent memory. It is a permanent memory. It doesn't lose. It doesn't lose. It doesn't lose the data. It doesn't lose the data when you switch off the computer. When you switch off the computer. Next, here column ಹಾಕೋರಿ ಒಂದು ಕಡೆ FDD ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ HDD. FDD ಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. It stores the
less data. It stores the less data compared to hard disk. Compared to hard disk, because it have only one magnetic plate. Hard disk side battery. It stores bulk data. Compared to floppy disk. FLOPPY. Compared to floppy disk, FLOPPY. Floppy disk, because it have more than one magnetic plate. Next, floppy side. It works fast. Next, hard disk side. It works very fast. Compared to floppy disk, FDD. Compared to floppy disk, because it have more than one read-write head. Right ಯಾವ್ದು ಬರ್ಕೊತ್ರಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ರೈಟ್ ಇದು RIGST ಬರ್ಕೊಳತ್ತಲ್ಲ WRIT. ಓಕೆ ಮತ್ತೆ RIGST ಬರ್ಕೋಬೇಕು WRIT ರೈಟ್ ರೀಡ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ RIGST ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಿ